Okay, then the third question here, was möchten Sie gern? So this is a question that normally comes up when we visit a hospital. Hi, Devrupa. Ein Moment, bitte. Yeah. So now, was möchten Sie gern is something that we keep it or that we normally use when जब कोई आपसे पूछता है that आप क्या लेना चाहेंगे, what would you like to have? तो इसका simple सा answer, आप ich möchte, you will conjugate the word möchte with ich. Ich möchte gern eine Pizza, one pizza und eine Suppe and a soup. Oder eine Pizza und eine und Tomatensuppe. Tomatensuppe. So this is how you can change the items here. But जब हम म्योस्टन की बात करते हैं तो it's basically हमें quantity बतानी पड़ती है. Restaurant में whenever we go, we always tell the quantity, like one plate, one plate of this, one plate of soup, like that. So आइनन बहुत मैटर करता है यहाँ पे. अगर आप बोलना चाहेंगे that I would like to have one apple juice, so one apple juice. So apple juice का article होता है der Apfelsaft. तो ये it should change to ich möchte gern einen Apfelsaft. So because ये एक Apfelsaft will be the director's object, so this will change to ich möchte gern einen Apfelsaft. So you have here ample amount of things. I'll do one thing, or not. I will do you do it yourself. Make a list of items because again, as I told you, the Friday thing will why is keep. it einen? Yeah. Why is it What? einen apple? Because it is अगर हम one quantity में बोलेंगे one quantity, तो ein that is the article for Apfelsaft is a masculine thing. तो उसका जो normal nominative article it is ein Apfelsaft. But this sentence is an accusative because ish हमारा यहाँ पे nominative subject है और Apfelsaft is हमारा directus object. तो जब हम accusative के लिए article लगाएंगे तो masculine article einen में change होता है. Okay. Right? Yeah. So masculine, Apfelsaft is a masculine noun, तो उसका article einen हो जाएगा accusative में. That's why we have added here einen. Okay. So as you all know, or Revati, this might be a new thing for you, but then Friday को we try to keep the class something more of a like speaking thing, जहाँ पे हमने जो भी practice करा है, whatever we practiced or whatever we learned in the whole like 2 weeks, उसको हम एक practice session like एक speaking session में convert करें. तो इस Friday की जो speaking session है, इस Friday or Friday, right? Heute ist Montag. Nicht am Montag. Yeah, it's Friday. Exactly. We'll do it on Friday. So Friday की जो speaking session है उसमें आपका topic रहेगा in einem restaurant, which means two की pairing होगी. One will be the kellner and one will be the person sitting there. So आपको इस तरह का एक dialogue prepare करना है जहाँ पे जो kellner होगा वो पूछेगा hello, guten Abend, was möchten Sie trinken, was möchten Sie essen. Remember, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो they ask in like divide कर करके पहले वो पूछते हैं one moment. Get me a bottle of that. Yeah, the first thing they ask is what would you like to drink? Yeah, सबसे पहले वो drink का पूछते हैं. Then they come up, was möchten Sie essen? Yeah, तब जो सामने वाला है वो बताता है कि ich möchte gern einen Apfelsaft oder ich möchte gern einen Kaffee, ऐसे करके बताता है वो note down करती है. Then she asks like was möchten Sie jetzt essen? What would you like to like eat? Then you give that person your eating menu, right? Ich esse gern eine Pizza, ich esse gern
Suppe und Hähnchen. Ich esse gern Kartoffeln und Fladenbrot, like that. Yeah, so one person will be playing the role of the kellner, the other person will be playing the role of the customer. So you have to put forward a conversation using these things. अब इस conversation को prepare करने के लिए the sentences you can take help from your book. You are free to do that. Do not add some extra sentences जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है. Yeah, do not make it such a difficult thing. Yeah, try to learn some food items in German, जैसे pizza और ये तो repetitive हो रहा है, pizza, cola and these things. Try to learn some German food names also. If you will open, like in the Google, it's your homework. Take it as a homework. Open Google and write down food items in Germany. Wrote down the name with the article and then come up with that thing. Ich möchte jetzt Wutschen essen oder ich möchte gern hier Döner essen. So like these are the German words which you might not know right now. So just prepare yourself the vocabulary thing from the Google, and then on Friday, am Freitag können wir ein Sprechen oder eine Sprechen-Aktivitäten hier halten, wherein Sie sprechen über Restaurant und was machen Sie? Wie sprechen Sie, wenn wir in einem Restaurant sind? How do we speak when we are in the restaurant? This will be the topic. Yeah, so prepare yourself well. You have to note down the vocabulary for the food items of German, and you can also take in Hindi like ich möchte gern palak paneer or ich möchte gern butter paneer essen, like that. But it would be also good if you could manage to say some German names, yeah, German food item names. So prepare for that, and then you can prepare. And how I'll tell you the pairing so that you can also talk with your partner and you can have a dialogue prepared. Okay. Then, so this is how you do it. Ich möchte gerne einen Apfelsaft, ich möchte gerne eine Pizza. Now, the last question was mögen Sie. जब म्योगन की बात आती है तो it's not about कि आप क्या खाना चाहते हैं, it's about कि आप क्या खाना पसंद करते हैं. What do you like to eat? So, इसका आंसर चेंज हो जाता है. It comes to ich mag. Ich mag Brot und Butter. Ich mag Brot und Butter. Or you can simply say ich mag Chinesische. Chinesische means Chinese. Chinesische oder yeah, Gerichte. Gerichte मतलब होता है dishes. So ich mag Chinesische Gerichte. Or in place of Chinesische, you can also write ich mag Japanische Gerichte. Ich mag Indianische Gerichte. So Indian, Japanese, Chinese, like that. You can just change it. Ich mag Chinesische Gerichte. Gerichte is plural. Die Gerichte matlab dishes. Die Gerichte, that is dishes. Yeah. Die Gerichte, that is dishes. And then you can also write it, for example, you have to talk about कि आप सुबह, दोपहर, that means in the morning, in the afternoon, in the evening क्या खाना पसंद करते हैं. So you can simply write it like that. For example, zum Frühstück. Zum Frühstück means at the time of breakfast. Zum Frühstück. Sum is a preposition. We will not discuss the preposition right now क्योंकि वो बात का topic है. You just as of now you just need to remember the structure. Zum Frühstück ये आपका beginning sentence होगा. Esse ich. Verb का position, it will never change. It will remain in the second position. Zum Frühstück esse ich Müsli. You take an item's name that is muesli maybe. Muesli. Und Milch. Yeah, so ऐसे भी आप बोल सकते हैं. Zum Frühstück esse ich Müsli und Milch. Zum Frühstück esse ich normalerweise Brot und Butter. This is what I eat. Then you go back or then you come to the afternoon part. You can say zum Mittagessen. The Mittagessen is lunch. Esse ich, and then you fill in your item. Yeah, for example, Reis und Gemüse. Then you can also say Hähnchen und Gemüse, that is chicken and vegetables. Oder esse ich Suppe und Hähnchen und Reis. Yeah, that means soup and chicken and rice.
So items you can fill in accordingly. Then you can talk about am abends, evening. Evening mein, what do you like to eat? So for example, if I talk about myself, then I don't generally get time in the evening to eat. But then am abend ऐसा ish, was ऐसा? I don't eat normally, but then people do. People eat noodle. I think people eat noodle. Oder am Abend ऐसा ish, was kann ich noch sein? और क्या हो सकता है? Maybe noodle, Kuchen. Oder was noch? और क्या खाते हैं लोग? Abend. Denken Sie bitte. What do we eat noch? Okay, was essen Sie gern am Abend, Samriddhi? Was essen Sie gern am Abend? It's this only noodle or other cooking. Oder pasta? We generally like in the evening time, the normal food items like these only, noodle, Kuchen, pasta. Gibt es noch etwas? Yeah? Fruits. What, Sana? Fruits. Obst, fruits. Obst. Sham mein obst, really? Okay, maybe. Okay, am Abendessen, noodle, Kuchen, pasta, obst, etwas. And then am Abendessen. Abendessen is your dinner. Esse ich Fladenbrot und Gemüse. So this is how you talk about your daily or your routine, like what do you eat at when. So the main thing here is to focus is this thing. Zum Frühstück, zum Mittagessen, zum am Abend, oder nein, zum Abendessen, not am Abendessen, es tut mir leid. Zum Abendessen. As long as you don't know the prepositions, it would be very good if you remember the sum and am. And then we will learn, when we will learn the preposition, then you would better understand that why I'm using here sum and why I'm using here am. So that's better. Right now, keep it so keep it for the learning purpose and keep it am and sum. Yeah. Okay. Am Abendessen noodle. You can also say, like that. For example, mittags is afternoon. You can say am Abend. In place of essa, you can also write magisch. I like to eat. Am Abend magisch noodle, Kuchen, pasta or obst. That means sham ke time pe I like to eat either noodles or obst or Kuchen or etwas. So either you use essen or you use mag. They are like similar. Yeah. So this is how you can talk about yourself. Now, if you need to talk about a second person or a third person, for example, if I ask you that what does Samriddhi eats? If I'm asking Sana, Samriddhi, what does Samriddhi eats in the evening? So Samriddhi is a third person. So for Samriddhi, we will use the subject pronoun as Z, and Z के साथ SN का जो conjugation होता है, that is ist. SN is a, I would say, what do you call that? Irregular verb. So iska conjugation, please, you have to remember because it's a very common verb, but then it's an irregular verb. So you have to remember the conjugation. So Z means Samriddhi. Z ist gern pizza. Or you can say Z ist am Abend gern pizza. Okay. Now the question is, ye jo timing. What's the arm? Actually, Am is a preposition basically. Achha, Am is a the preposition like the which we normally use with the days. For example, am Freitag, am Montag, and we also use with this thing. It's like on or in. You can say it's a mixture of on and in. Sometimes it can be on, sometimes it can be in. So preposition वाला जो topic है वो काफी, I would say, deep topic है. तो अभी exact मतलब don't go on to that. Just think about it as on in. Yeah, like she eats in the evening. She likes to eat in evening a pizza. So like just take it like that. My question was here that you can see here कि मैंने am abend यहाँ पे third position पे रखा है, and जो first मैंने sentence लिखा था
उसमें हमने फर्स्ट पोजीशन पे रखा था. यू कैन सी हियर आम आम. तो अभी जब 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे तो विल टॉक अबाउट कि जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई टाइम बताते हैं, टाइम मतलब या तो समय या फिर दिन, शाम, दोपहर, रात, तो उन सब का सेंटेंस में पोजीशन क्या होता है. सो जब भी व्हेन वी डिस्कस और व्हेन वी टॉक समथिंग अबाउट अ टाइम, सो उसके सिर्फ दो पॉसिबल पोजीशंस होते हैं किसी भी सेंटेंस में. या तो वो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा या वो थर्ड प्लेस पे रहेगा, और इसके अलावा फिलहाल हमें कोई भी टाइम का पोजीशन नहीं सीखना है. अगर मैं बोली दैट इश ऐसा 9 Uhr Brot und Milch. So if I say like that, I eat at 9 o'clock. We will talk about in the timing next chapter में, तो आपको पता चलेगा ये 9 Uhr क्या है. अभी हमने पढ़ा नहीं है टाइमिंग, so you can just take it as an example. इश ऐसा 9 Uhr Brot und Milch. Now इस केस में हमने जो टाइमिंग है वो हमने इश हमारा पहला प्लेस फॉर द सब्जेक्ट, सेकेंड वी हैव केप्ट फॉर द वर्ब, एंड थर्ड प्लेस वी हैव मेड इट फॉर द टाइमिंग. अब ये जो टाइमिंग है ये या तो फर्स्ट पे रहेगा या थर्ड पे रहेगा. इस क्वेश्चन में फर्स्ट पे है. नेक्स्ट सेंटेंस में हम टाइमिंग को फर्स्ट प्लेस पे लेके आते हैं. या टाइमिंग जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट वी विल नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ एसएम. ये नहीं कि टाइमिंग फर्स्ट प्लेस पे है तो हम इसके बाद यहाँ पे इश लिखे फिर हम ऐसा लिखे. नो, ऐसा विल रिमेन इन द सेम पोजिशन. तो ये हो जाएगा ऐसा इश ब्रोट und Milch. So remember, whenever we use timing, any form of timing, timing का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 10, 6, 9, 5, only the numerical ones. Timing मतलब कोई भी timing, सुबह, शाम, दिन, कल, परसों, तरसों, anything, जो भी which tells you about a particular time frame, a time zone, a समय, that can be placed in the first position or it can be placed in the third position. The verb's position will not change, it will remain in the second position. चाहे हम टाइमिंग से शुरू करें सेंटेंस को या फिर हम टाइमिंग को थर्ड प्लेस पे डालें. अगर हम ये इश ऐसा ब्रोट एंड मिल्च 9 Uhr लिखते हैं, इसको टाइमिंग को अगर हम बाद में कर देते हैं तो जर्मन के अकॉर्डिंग ग्रामेटिकली दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. Yeah, grammatically this sentence is wrong. Never place the timing apart from third or first place. It has to be in the third or in the first place. That's it. So this is about the timing. So am 4 में talk ऐसा ish. तो यहाँ पे you can see इन सारे sentences में जो timing है which is Frühstück, Mittag, Essen, am Abend, तो ये सारे first place पे आ रहे हैं and then तभी हमने ये ऐसा को सेकंड पे रखा है and we have kept the subject in the third position. Yeah. So this is the whole concept of Myosten and Myogen. अभी in the 5th chapter we will learn something about Myosten और Myogen को और भी हम तरीके से यूज कर सकते हैं up with along with some other modal verbs. Then you will get to know something more about modal verbs ki how do we use modal verbs. But right now in this chapter it was only about कि हम when we how do we talk about कि हमें क्या चीज खाना पसंद है. So remember इश ऐसा ज्ञान, इश drink a ज्ञान, and जब आप किसी को ऑर्डर करना है that I would like to have this, so always use Myosten. Ich möchte gern Nudeln, ich möchte gern einen Apfelsaft, ich möchte gern einen Kaffee, ich möchte gern einen Orangensaft, like that. और अगर आपको किसी को बताना है कि what do you prefer to eat and what do you like to eat, then you normally use mag. Ich mag Müsli und Milch, ich mag Brot und Butter, ich mag Fladenbrot, ich mag Nudeln, ich mag unvegetarische Essen. Unvegetarisch, that means non-veg Essen. So you can talk about like this with ich mag. So ये Myosten, Myogen, ये दोनों चीज you need to remember. And in order to use them correctly, it's very important for you to remember the conjugation. Without conjugation, we cannot use anything. So be prepared and try to use the conjugation correctly every time. Now, do you have any question in this Myosten, Myogen, and Essen and Trinken? These things?